Welcome back, STEENBOK. Het is de week van de 16 tot 22. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Er is een situatie waar sommige van jullie STEENBOK krijgen geld terug, omdat mensen recognize dat een young crave samen met een weegschaal and a ram have created some sort of a chaos and have accumulated heleboel geld. Heel veel van jullie komen achter dat de ramman have heel veel geld genomen samen. En zo is het de Taurus helpen a Taurus in some sort of a bank financial institution help a ramman om heleboel geld te verdienen op je rug, oké? Je wordt succesvol met mensen in authority or in public vanwege doordat die nou recognize, want een tweeling is nou verdrietig om achter te komen dat hij crave en de waarheid niet gesproken. A huge problematic situatie. Deze young crave vrouw is tussen de leeftijd van 25 en 45. Jullie STEENBOK werkt samen met de weegschaalman en de waterman om te laten zien dat deze crave is mentally disturbed. Here is the energy. Sommige van jullie dat hebben kind dat is een leier of een boodschatter. Mensen nou recognize dat deze leier of deze boodschatter uit de waarheid niet gesproken. En mensen nou recognize wat moeilijkheid voor a ram person, a tower moment of the work floor for a ram person. Mensen recognize that a ram person had de waarheid niet gesproken. En deze ram person create some sort of a manipulating situatie en have heleboel geld verdiend. Dus is een situatie, STEENBOK, waar ik ken, het is niet je kinderen, het komt op, so it says, mensen die have some sort of a grudge, mensen die, dat is niet, deze zijn buitenlandse mensen, het is een zeer knippige groep van mensen. En deze mensen verdienen geld om de volste benodigdheid. En heel veel informatie is nou boven water gekomen. Verdriet is hier omdat een stier is in een heleboel, een stier in een bank financial institution is gepakt. Een maag in een bank financial institution is ook gepakt. Een weegschaalman is nou verdriet over data en informatie wat ze heeft aan een crave gegeven, omdat deze weegschaalman nou recognize dat een house of a bank of a financial of a rekening is niet voor a crave. En mensen nou recognize dat deze crave is zeer mentally disturbed. Heel veel mensen nou recognize dat de crave is niet goed bezig, oké? Mensen komen achter. Als je bent in een relatie met een crave, you recognize that there's a crave, have some sort of a geheim houden met iemand anders. Dus daar zie je dat je bent aan het nadenken met deze persoon. Oké, dus het is een situatie waar je moet even goed nadenken als je wil connect met deze crave. Omdat mensen, sowieso sommige van jullie, het was een vriendin of zo en je wordt connected met deze persoon en nou kom je achter dat deze persoon is niet wie hij of zij zegt dat ze is. Oké, dus daar word je succesvol. Eind van de week is zeer positief. Eind van de week mensen komen en ik zie dat een leier en een boodschatter wordt gepakt voor iets wat ze heeft gedaan. Eind van de week is goed, positief nieuws komt. Een tweeling nou komt achter some sort of oneerlijkheid van een stier en een ram. Dus is zoals een stier en een ram in een corporation institution creëer iets. Dat was, so het is deze mensen hebben je opgelicht. Oké, en het komt uit. En
Het is zo, het is ondernemers, voel het in je portemonnee van wekens door. Maar ik zie dat de geld komt terug. Is zoiets als deze mensen gebruik je ideeën of zo om te verdienen, oké? Maar op de workfloor, het is best wel goed, maar op de workfloor, het is goed, maar daar is iets met een young crave en een young ram. En mensen gaan nou achterkomen wat de young crave en een young ram heeft gedaan. Some sort of a oneerlijk spelletje was creëerd, waar nu ze recognize dat een crave, een ram, een boodschapper en have iets gedaan dat was niet door de boek. Dus verdriet voor een crave, omdat die recognize dat een crave is niet, zoals als een crave doet, zoiets als je was zus of broer. Sommige van jullie, als je hebt een crave zus, je gaat recognize dat je zus is niet goed bezig. Oké, als je hebt een crave zus, je gaat recognize dat die meisje heeft hulp nodig. Oké, is een zeer deceptive persoon, maar het is zoiets als deze persoon moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Een tweeling is zo blij om achter te komen. Zo is alsof een tweeling ga je helpen. Omdat het zoiets is, de crave heeft iets mee te maken tussen u en een tweeling. En een tweeling gaat nou blij worden dat die heeft de crave gepakt. Want het is zoiets als deze tweeling wil out of een huwelijk, out of een relatie. En die heeft de crave gepakt en recognize dat de crave zit je teken te werken. En de tweeling is blij omdat nou de tweeling wordt bevrijd van deze crave. Dus die gaat nou recognize dat de weeskal een crave want verdriet voor een weeskal. Een weeskal recognize that a crave creator some sort of a oneerlijk spelletje. And recognize een weeskal is nou echt boos. Een weeskal man is echt boos op een stier, een ram en een tweeling. Die zijn echt boos op deze mensen. Dus als je recognize, de centraal van de week is over verdriet voor een maag. Vanwege dat een weeskal komt keihard op een maag. Omdat de maag is connected met de crave. En die nou recognize dat een maag helpt een crave om some sort of a contractual overeenkomst. Een stier is nou in heleboel problemen in een corporation institution die recognize wat een stier heeft gedaan. Dus voor heel veel van jullie het is best wel goed met mensen in authority. Sommige van jullie gaat een oude persoon helpen out of some sort of a problema. Heel veel van jullie wordt succesvol over een ram en een boodschatter en Leo en een boodschatter mensen nou recognize. So, verdriet is hier voor een maag. Een maag is zeer verdrietig om achter te komen dat een crave heeft ze gewoon kan manipuleren. Namaste, tot volgende keer.